of executorship was issued to Polokwane Melida Kobe, who then appointed accused 1 as the agent. Some of the duties of accused 1 included, but not limited to, the taking of the control of the assets of the estate, paying creditors and debtors of the estate, and or paying heirs of the estate. The estate of the late Ndotola Lawrence Kobe held a First National Bank account mentioned in the charge sheet. The state alleges that the said First National Bank account was opened by accused 1 without the authorization of Polokwane Kobe and her children, as the estate bank account known to Polokwane Kobe and her children was held with Absa Bank. The estate of the late Lawrence Kobe comprised, among other assets, of a cash balance in the amount of 802,580 rands in the above mentioned First National Bank account, which amount was transferred from the Absa Bank account. On about the date is mentioned in column 2 of Schedule C, which is annexed to the charge sheet. Accused 1 transferred and or paid and or cost transfers or payments of the amounts of money mentioned in the said schedule to the charge sheet to bank accounts or a bank account other than the one belonging to or ones belonging to the said heirs of the estate. The state alleges that the accused used and or appropriated the amount of 802,580 rands for purposes other than the payments to creditors, heirs and or beneficiaries of the estate of the late Ndotola Lawrence Kobe. The said First National Bank account had a remaining balance of 4,357 rand 59 cents as at the 17th July 2026. As a result of the accused actions, the heirs and or beneficiaries suffered extra privileges to the amount or in the amount of 802,580 rands. Your Worship, counts 22 to 28 is charges of fraud in respect of accused number 1, and in respect of with regard to count 22, an amount of 110,000 rands is involved, and the said charge was committed on the 6th July 2026. Count number 23 was committed on 8 July 2026, involving an amount of 25,000 rands. Count number 24 was committed on 10 July 2026, involving 76,500 rands. Count 25 was committed on the 11th July 2026, involving 37,000 rands. Count 26 was committed on 13 July 2026, involving 10,000 rands. Count 27 was committed on 15 July 2026, involving 494,080 rands. Count 28 was committed on 17 July 2026, involving 50,000 rands. The total actual prejudice in respect of this set of counts is 802,580 rands. Counts 29 to 35 is money laundering in contravention of Section 4 of the Prevention of Organized Crime Act, right with Sections 1 and 8 of the said legislation, Act 121 of 1998. And Your Worship, can you just post yes? Se ba hlamusela ku ri milandzu ya n'wina yi famba hi ndlela leyiwani. Nandzu wa vu 14 na wa vu 15 iwa u le henhleni ka muhehliwa wo sungula na muhehliwa wa vumbirhi. Se va ku ka milandzu leyiwani vumbirhi bya wona ku vulavuriwa hi mali leyi yi nga yi rhumeriwa eka account yin'wanyani ku nga ri account ya vadivandzhaka. Account ya kona va ri mali ya kona leyi nga rhumeriwa a ku ri 400,000 rands yi yisiwa eka xitokofela. Se va ku count number 16 kumbe nandzu wa vu 16 ku fika ka nandzu wa vu 21 i wa muhehliwa yena wo sungula. My apologies, I don't mean to disturb unreasonably or to interrupt. Count number 14 concerns an amount of 501,000, not 400,000. 501. Yeah. Bari enandulo wa sungula I 400 if 501,000 rand, and then count number 2 is 400,000 rand. Count number 14. Number 14 is 501. Number 15. Number 15 is 400,000. Number 15 baku i 400,000 rand. Mi ta nikhomela ka sweswo muchuchisa va nga nyikangi maphepha lama ya milandzu ya n'wina se ano tsala hansi se swin'wana swi khomini swin'wana a ni swi khomangi. Se hi ta ka nandzu lowani wa vu 20 wa vu 16 ku ya ka wa vu 21 va vula ku mali ya kona leyi nga tekiwa ya mufumu yeci
kumbe ku tekeriwe yena n'wansati wa yena Moyetsi ku nga 584,000 rands, and then hi ta ka account number 22 ku ya ka 28 va ri munhu loyi a nga qondana na milandzu leyiwani hi yena muhehliwa wo sungula. Va ku nandzu wa kona wu hlaya hi ndlela leyiwani i nandzu luya wa ka yena N'wakwani Melita Kobe, va ku hi ID number yo helela hi 2082 va ku hi yena mpoti wa nandzu ka nandzu loyiwani wa nuna wa yena kumbe wa mufu nuna wa yena Nthotola Lawrence Kobe loyi a va cati swin'we ku nga nuna na nsati va cati hi xilungu. Va ku mkhalabye u vi a hi siya hi ti 19 ta September 2025 a siyela nsati wa yena ndzhaka ya yena na vana va yena. Va ku yena Melita Kobe u vi a tivisiwa ku ri leswi nuna wa wena a nga hi siya misaveni a nga siya ndzhaka ya yena swi lava wena u lava lawyer leyi nga ta ku pfuna ku kota ku ri u ta kuma ndzhaka ya wena. Ivi va ku vumbirhi bya lava wani a va ri na vana va 5 va hlamusela ku ri a ku ri vona lava a va fanele ku va vona va diva ndzhaka, se vi va ti lavela munhu kumbe va lava loyara ya ku yi va pfuna ku ri yi ta kota ku va nyika mali ya vona leya ya mufi wa vona kumbe ya ndzhaka ya vona ya mufi ku nga nuna wa vona. Va lava muhehliwa wo sungula, se va ku hi ti 15 ta January 2026 yena muhehliwa wo sungula babi yena Melita Kobe u vi a ku wena muhehliwa wo sungula ku ta va wena u ni pfunaka ka timhaka letiwani ta nuna wa mina ku ri ni ta kota kuma ndzhaka ya nuna wa mina. Ivi se va ku timali ta nuna loyi wa yena ta yena mufi Lawrence Kobe a ti vekiwi ka banka ya First National Bank leyi nomboro ya kona yi helelaku hi 5294. Ivi se va hlamusela ku ri loko ku ri yena muhehliwa wo sungula u vi a pfula banki yin'wanyana a nga pfumeleliwangi yena Melita Kobe na vana va yena ku ri mali ya leyo u fane a yi pfula hi ku mali ya vona a yi ri ka Absa Bank. Ivi se va hlamusela ku ri mali leyi a yi ri le ka Absa Bank a yi ringana 802,000 rand 580 rands. Ivi se va ku yena u vi a yi susa ka banka ya Absa a yi rhumela ka account yin'wanyani leyi a susa mali leyi se hi nga yi hlaya kwalaha henhla leya ya 802,580 rands. Va tlhe va hlamusela timhaka ta ku ri va ri yena muhehliwa loko a teka mali yona yaleyo a swi tiva ku ri a nga yi hakeli vona va lava wani vinyi va mali, na loko se a heta ku yi teka mali yaleyo ya 802,000 rand 580 ku vi ku sala 4,357.59 cents hi ti 17 ta July 2026. Ivi sweswo swi endla ku ri va vinyi va ndzhaka va kuma ku va lahlekeriwini hi mali yona yaleyo. Ivi se loko se hi ta hlaya timali kahle va ku nandzu wa vu 22 lowu nga humelela hi ti 6 ta July 2026 i ku vi ku va lahlekeriwa hi mali ya 110,000 rands. Loyu nandzu wa vu 23 loyi wu nga endliwa hi ti 8 ta July 2026 va lahlekeriwa hi 25,000 rand. Ivi loyi nga humela hi ti 24 wa vu 24 wu nga humelela hi ti 10 ta July va lahlekeliwa hi 76,000 rand 500 rand. Ivi loyi wu nga humelela hi ti 25 nandzu wa vu 25 wu nga humelela hi ti 11 ta July 2026 va lahlekeriwa hi 37,000 rand. Ivi loyi wa vu 26 wu nga humelela hi ti 18 ta July 2026 va lahlekeriwa hi 10,000 rand. And then loyi wu nga humelela hi ti 20 wa vu 27 wu nga humelela hi ti 15 July 2026 va lahlekeriwa hi 494.80 rands. And then lowu nga humelela hi ti wa vu 28 lowu nga humelela hi ti 17 ta July 2026 va lahlekeriwa hi 50,000 rands. Va ku mali hinkwayo leyi va nga lahlekeriwa hi yona i 802,580,000 rands. Counts 29 to 35 derived from the charges of fraud, the main charges of fraud, which are counts 22 to 28. And Your Worship, the same amount as I mentioned earlier in counts 22 to 28 constitute counts 29 to 35. And that is a contravention of Section 4, directly Sections 1 and 8 of the Prevention of Organized Crime Act 121
of 1998. In these charges, the state alleges that accused number 1 disguised or concealed the nature, source, location, and or disposition of the amounts as mentioned in the schedule thereof, which the total thereof is 802,580 rands. Your worship, the state further alleges in this particular charge that these amounts were paid to accounts, bank accounts, other than those bank accounts belonging to the heirs of this particular estate of the Kore family. And therefore, your worship, it's a total of 35 counts that accused persons are respectively facing, but the total thereof is 35 counts, your worship. Ibise loko ayisamahlweni mchichise ako nandulo wani wosungula ka 29 kufika ka 35 inandulo yawo tikuma ukha ohlantswa mali leyi unga yikuma hi ndlela yo ka nga ri nawini ako milandzu leyi hinkwayo ya kusuka ka yona 29 kufika ka 35 yi huma kahle kahle ifambisana na milandzu leyi nga yihlaya kusuka ka yona 22 kuya ka 28 bakusemali hinkwayo akuri 802,580 rands. Let's remember before we proceed with the application of the Worship, our position is that we will deal with these issues by means of supplementing, as we indicated yesterday, that the initial bail application did not address these issues. Right. And we are obviously expected to deal with it, so we'll do so at the right time. Colonel Mokoi, Ms. Taylor, your full names, Colonel? Kutiki Daniel Mapua. Colonel, do you have any objection in taking the prescribed oath? No, Will you take the prescribed oath to be binding and to conscience? correct. You may raise your right hand and say to help me God. So help me God. Thank you. You may be seated if you so wish and continue giving your evidence. Yes, Steve. Thank you, Your Worship. Prior to proceeding, Your Worship, I would like to place on record that there are developments from the side of the state. We are intending to call 3 more state witnesses to this application, in these proceedings, as the court pleases. Thank you. Noted, Steve. Thank you, Your Worship. Kenneth, you testified before this honorable court at length. As the God pleases. Do you still have any other thing that you'd like to take or bring to the attention of this honorable court? Your Worship, I think I did cover all that I know, all that I did preliminary investigation. As I've already indicated to this honorable court to say that at some point I had to leave the office and start a new office somewhere else. But I believe the way other investigations that were made by other investigators or the team that were assisting, led by Constable Tobijan. Okay. By so saying, I would say whatever that I've testified, not too sure if the advocate has got something that maybe slipped my mind that I cannot remember at this time and point. But what I gave the court, I think that's what transpired during my investigations. Ibise mchichisi angasiza asungula ahlamusela mhaka ya ku nilava ku tivisa huvo ku ri ku na swin'wana swi nga humelela se hi ta va na timbhoni tin'wana tinharhu leti hi nga ta ti vitana leti nga ta nyika vumbhoni emahlweni ka huvo
ivi aku so colonel se u nyike vumbhoni hi ku twini u hlamuserini timhaka hi xitalo se a no lava ku vutisa ku ri u vulavule swilo hinkwaswo na kumbe ka ha ri na swin'wana leswi u lavaka ku swi vulavula na aku ku ya hi vulavisisi bya mina ku ya hi leswi ni swi tivaka mina ni vona ngaku ni vulavule swilo hinkwaswo a ni voni ngaku ku na lexi ni nga siya kambe mi ta swi tsundzuka ku ri mina ni vi ni famba ni ya kun'wani ni kuma ntirho kun'wani ivi van'wani va sala va yisa mahlweni na ku endla vulavisisi eka nandzu loyiwani va rhangeriwini hi yena constable Tobejani aku kumbexani advocate ku na swin'wana leswi wena u hleketaka ku kumbexani a ni swi vulavulangi leswi swi nga swilo swa kona kumbexani mina ni swi rivele a na ha swi tsundzuki kambe ku ya hi mina me ni vona nga ku ni vulavule hinkwaswo leswi ni nga vona ku swi humelerini kumbe leswi ni swi tivaka. Yes, it might happen to say that there is other aspect that I did not cover, to the fact that I'm no longer privy to the docket, since I indicated to say that I left it open. Aku kuna swin'wana ni nga swi hlamuselangi ku ri loko ti ri timhaka ta docket mina na ha koti ku yi fikelela hi mhaka ku se ni hlamuserini ku ri a na ha tirheli laniwani. Colonel, you previously testified about the calls made by accused 1, calls made by accused 2, calls made by a certain Mr. Nonyane to you. All these calls were made to you. Do you have perhaps a record of those calls? Yes, Worship, I did mention yesterday to say that there were calls that were made to my state cell phone number from accused number 1. Those are not the records. Please proceed. Accused number 2, and 1 member of South African Police Service who's attached to National Intervention Unit based in Pretoria, who introduced himself by the name of Sergeant Nonyane. Yes, Colonel, it is not necessary to repeat what you already said. We already have it. As the God pleases. Thank you. You testified that the Masha family received a payment from accused number 1. No, I did not cover that. Please proceed to that. For sure, it's advocate. Sergeant Tobejani and I'm mixing the issues. My apologies, Your Worship. What, if any, payment did the Masha family receive? Yeah, during the engagement with Ms. Masha, when I started to engage with in relation to the estate of her husband, she did indicate, confirm that the administrator is accused number 1, Charlotte Tibana, and during the engagement, she did receive an amount of 50,000 rand to her personal account of Capitec Bank, and through the bank records that we did with the respective banks, we did confirm that particular 50,000 rand from the estate to Ms. Masha's personal bank account of Capitec. Evise a hlamusela ku ri loko u nyika mumbhoni laya u vu hi hlamusela ku ri muhehliwa wo sungula u vi a ku fowunela na wa mumbirhi na lowun'wana ve nge hi yena Nyoni u na vumbhoni byo hlamusela timhaka tona teto na a ku ni na vumbhoni byo hlamusela timhaka to teto muhehliwa wo sungula u ni fowunerini na wa mumbirhi na yena Mr. Nyoni ivi se huvo yi nghena hi xikarhi yi ku nga vulavuli swilo leswi se u nga swi vulavula a hi mahlweni se loko muchichisa a vutisa xivutiso xin'wana a ku va ka Masha va hakeriwini mali a ku wena u te va ka Masha va hakeriwi mali muni a ku a ni vulangi swona sweswo a ku u ta ni khomela kumbexani ku hlanganisa na mbhoni leyi yin'wana se nga nyika vumbhoni va ka Masha va nyikiwini mali na ivi yena a ku va ri va nyikiwini mali ni ni vulavurisana na vona va ka Masha va hlamusela ku ri bona va kumi 50,000 rand yivi yi suka ka ndzhaka ya bona ya mufu ivi yi ta ka akhawunti ya bona ya Capitec loko endla vulavisisi hi kuma ku impela va yi kumini. That was the initial engagement with the Masha's family, specifically the wife of the deceased. However,
during or after the engagement with the accused number one, after the visit, she, as I indicated, that she used to call me using private number, and she would indicate to say that, Colonel, I'm making a payment to Masha's family, of which I did not have any interest of such, and I did not follow that, whether indeed money was transferred or not. But that was what she was telling me. After I warned her that she must stop the call, after advising her during our meeting to say that she need to get an advice from the council. Ebise ahlamusela ku ri hi leswi ni nga vulavurisa swona kumbe leswi ni nga vulavula na swona na yena nsati wa mufi, kambe na yena muhehli wa wo sungula a ni fonela a tirhisa nomboro yo ka yi nga tsali la ya ka foni ya mina, ivi a ni byela ku ri ni le ku va hakeleni kumbe ni hakela ndyangu luya wa ka Masha. Eka ndzhaku ka loko se ni n'wi byerini ku ri yena a nga ha phikeleli ku ni fonela, a yiminyana na ku ni fonela, a endla leswi ni nga n'wi byela loko hi va na nhlangano luya wa hina. So I cannot confirm at this point in time to say that indeed the money was transferred to Mrs. Masha. Or you mean a further payment? Further payment. From the 50,000? Yes. Ako ka nkarhi wa sweswiwani mina a ni nge swi koti ku tiyisisa mhaka ya ku va vi va nyikiwa mali yin'wanyani lavaya va ka Masha handle ka leyi ya 50,000 rands. Are you aware as to whether or not accused one was in consistent contact with the Masha and the Matabata families during the course of these investigations, after you made her aware that this matter is being investigated? Are you aware? Do you know of any? Not at all. I don't remember or Ms. Masha telling me that she got a call from accused number one. Baku wa swi tiva na loko ku ri muhehliwa wo sungula u tshamela ro fonela va ka Masha na ka na lava ka Mathabathe na aku a ni hleketi va ka Masha va ni byela ku ri muhehliwa wo sungula u tshamela ro va fonela. And the Matabata family, do you have any knowledge as to whether accused one made payments to them? Not at all. During my time while I was still heading the investigation. Na lava ka Mathabathe a ni swi tivi loko ku ri u va hakerini ka hi nkarhi luya mina a na ha tirhana na nandzu loyiwani. Your Worship, I have no further questions to this witness. Very court cases. That's the one letter cross-examination. Prior to that, may I approach the accused persons? Yes.
Your Worship, I have received instructions from the accused persons that they have obviously over the proceedings been jotting down notes on issues that they believe are material for their proceedings. And as such, Your Worship, I've been instructed to request that we deal with cross-examination of this witness tomorrow. This will enable us an opportunity with the accused persons to go through the bundles that they have on them, so we avoid the start-stop. I had already engaged my colleague on that to say there is a possibility that we may request that we deal with cross-examination tomorrow, having consulted holistically on the position that the accused person wishes to adopt, and those are my current instructions, Your Worship. So you have already decided you are postponing this matter tomorrow without even consulting? No, Your Worship. There's no decision taken. I was saying that I had appraised my colleague of that potential in the event that such things are confirmed, because they had indicated to me when I was consulting them on the new charge sheet, Your Worship. Remember, this witness has been here for 10 days. Yes, I do, Your Worship. But Yes, he testified from yesterday, and you were taking notes yourself as a defense counsel. Yes, I was taking notes, Your Worship, but I'm a creature of instructions. If my client says something, Your Worship, I have to abide by their instructions. I cannot act beyond that, Your Worship. Ibise gqwetha ri hlamusela timhaka ta ku vahehliwa va ri loko ku kha ku nyikiwa vumbhoni hi mbhoni leyiwani nga le mahlweni ka huvo yi nga colonel a va kha va tsala hansi swilo leswi va vonaka ku ri I swilo leswi swi nga ta va pfuna loko ku vutisiwa swivutiso se va ku a hi kombela loko ku ri huvo yi pfumelana na hina ku hi vutisa swivutiso mindzuku namuntlha hi yisa mahlweni no tshama hansi hi kha hi vonisana gqwetha na bona va hehliwa hi chava ku ri hi ta ku loko se hi sungula hi yimanyana ni vulavula na vona hi sungula hi yimanyana na vona se huvo yi kuma ro ta tsundzuka ku ri mbhoni leyi a yi ri kona kumbexani mbhoni leyi yi ta va yi ta ravunharhu nakona wena u teka xiboho xo nandzu lowu fanele u vuya mundzuku ri wexe na ivi a ngo a hi swona a no kombisa ku ri loko huvo yo swi pfumelela a swi ve tano hi ku se a ni vulavuli na yena muchuchisi ni n'wi kombisi na yena. So you have not even prepared initial questions from the evidence? No, Your Worship, I am prepared, but the situation that has developed now is I've received instructions from not to proceed at this moment, to consult them on the issues that they believe are pertinent. And I've already informed the court. I'm a creature of instructions. If the party that is before court says to me, I would like to engage you on certain issues, it's incumbent upon me to raise it to this court, so that tomorrow, whatever outcome or whatever transpires, accused persons do not say, but we had requested that we would like to engage you on these issues holistically, and you did not aver these issues to the court. I think that will be highly irregular of me, Your Worship, to not bring this to the attention of the court. And this, to amplify, is in view of the fact that, as I said, around 1:30 we were provided with an amended charge sheet, and that period was not so much so that we could have dealt with everything in view of what has already been testified upon, Your Worship. Advocate Polokwane. Your Worship, I will matter in Court B, Commercial Court B, when tomorrow is a specialized commercial court B, but it's a postponement, Your Worship. So that's my only matter. So I can avail myself if the arrangement is that the matter be rolled over to tomorrow, Your Worship. It's only one matter. If it suits the court. I think the court is always there in this place. Perhaps I should also interact with Canon Mako. I'll avail myself. You will avail yourself, yes. Seeing that you first postpone the matter, what time are we thinking of Advocate Mako? Your Worship, may I also kindly check with my colleague whether she can attend it on my behalf so that we can start at 9 o'clock. Se huvo yi vi vutisa loyara ku
na switsanani a wu tiyimiselangi ku nga vutisa swivutiso swimbirhi swinharhu na a ku loko ku ri mina me ni ready ku ri ni nga vutisa swivutiso kambe mi ta swi tsundzuka ku ri mina ni tirha ku ya hi va hehliwa leswi va ni byelaka swona loko va ku mina ni fanele ni endla xo karhi ni fanele ni va yingisela hi ku mindzuku loko timhaka to vuya hi ndlela yin'wanyani va ku wena hi ku byerini ku endla swo karhi ivi u nga swi endli and xin'wana va ku why u nga byelangi huvo timhaka leti hina hi nga ku byela kumbe xikombelo lexi a hi ri na xona laha mahlweni ka huvo a ku mi ta swi twisisa ku ri na milandzu leyin'wani leyi mintshwa yo talatala leyiwani ni byeriwe hi 1:30 so a ku nga vangi na nkarhi wo tala ku ni nga vulavurisana na vona. So, please, Your Worship, my colleague will be able to attend that matter on your behalf. And then, Your Worship, we can start it. 9 o'clock is suitable, Your Worship, for me. Accused, you may stand up. Your defense counsel has indicated that upon evidence being led in this matter, he consulted with yourself and pursuant to the consultation, he is still going to further engage with yourself in preparation for the cross-examination of the witness, which cross-examination all parties have agreed will take place tomorrow. 9 o'clock tomorrow in the morning, the defense counsel will then start with the cross-examination. The case is so postponed to the 28th of August 2026 for further hearing. You will both be in custody. Se ba ku va hehliwa gqwetha ra n'wina ri byele huvo ri ku eka ndzhaku ka loko ku nyikiwe vumbhoni rona ri ri n'wina mi te ma lava ku mi tshama hansi mi vulavurisana ri nga si sungula no vutisa mbhoni leyiwani swivutiso se n'wina mi ta vuya mundzuku gqwetha ra n'wina ri ta sungula ku vutisa swivutiso mbhoni leyiwani mindzuku mari xitokisini. Is that the wrong state? That is the role, Your Worship. This court shall You're still with us.